Hi friends, so today I am starting the next chapter after Newton's laws of motion, that is work, power and energy. So you can see in this chapter MSET will be getting around 2 marks and in NEET around 10 to 12 marks. Now first of all let us see work, power, energy. See, already in vectors chapter I told you work, power, energy, 3 of them are scalar quantities. These have only magnitude without any direction. Now what we'll do is first case we'll study about what is work. Okay. So firstly work and ento manam chadavadam. How to define work? For example, see here, this is the ground surface. On this a block is kept. Suppose this block is having a mass m and suppose it is pulled with a force F. Let the angle be some theta. Let this block is displaced, for example say to here. Let the displacement be some S, because displacement is a vector quantity. Okay, so force is also a vector quantity. Now what is work? So work can be expressed as the dot product of two vectors, that is F dot S, or you can see work is equal to mod F mod S into cos theta లేదా Fs cos theta. So this is the work done by the force. This is the work done by the force. What is that one? Fs cos theta. Where here S cos theta, you can see F cos theta is a component along the displacement. You can see F cos theta is the component along the direction of displacement. Clear? Now here you can take, suppose if theta is equal to 0 degrees. Theta 0 degrees ఏమవుతుంది? Force displacement same direction లో ఉన్నాయి. అంటే angle ఎంత? Theta is equal to 0. So when you apply here, the work done will become Fs cos 0 is equal to 1. Therefore Fs. And the unit is joules, which is named after the scientist Prescott Joule. Okay? Joule అనేది ఏంటి ఇక్కడ? SI unit. Okay? Because already we know what is force, newtons, displacement meter. So Newton meter is also is equal to 1 joule. 1 Newton into 1 meter is also equal to 1 joule. This you can call it as MKS or SI unit. In the same way, CGS unit also you can write down. CGS means dyne, 1 dyne into 1 centimeter. This is equal to 1 erg. This is equal to 1 erg. These are the units of work done by the force. Work done by the force. Okay? And F cos theta is the component along the displacement. Now you can comment on this one in different cases. You can comment on this one for different cases. That is, already theta is equal to 0. Next ఏం చేద్దాం మనం? Let theta is equal to 90. Next ఏం చేద్దాం మనం? Suppose theta is equal to 90. అంటే force displacement మధ్యన యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees ఉన్నప్పుడు what is work done? Fs cos 90. So what is work done? 0. Because cos 90 సున్నా కాబట్టి work done is, that means when force and displacement are making an angle 90 degrees with them, suppose like this, force angle 90, then what happens? Work done is equal to 0, because the angle between them is 90, cos 90 sunna. In the same way, last case also you can study. When theta is equal to 180 degrees, then what happens? W is equal to Fs cos 180 degrees. Leda, what is cos 180? 90 plus theta, second quadrant. So in second quadrant, cos is what? Negative. Sin and cosecant are positive. So negative. That means minus Fs. So here work done by the force is negative, because the angle between force and displacement is 180 degrees. So here the work done is negative work. Clear? So this is how you can explain work done by the force. Now let us go to the next item in this one. Clear all of you? Right. Now we'll study in different cases regarding work done. Now we have studied about work done by the force. Suppose, see here, first case we studied about work done by the force.
by the force. Suppose in the same case, if you ask work done by gravity, if you ask you work done by gravity, what is gravity? mg. W is equal to mg. Gravity means downward force. W is equal to mg. So work done by gravity means what happens? Weight is acting downward direction like this. Displacement is in forward direction. Angle between them is how much? 90. So work done is 0 again. W is equal to, in Fs cos theta, what happens? Force, weight, work done by gravity, gravitational force, mg. This weight and displacement you can say are making an angle 90. So cos 90 sunna kabatti work done is 0. So work done by gravity is 0 here again, because both are making displacement and gravitational force is making 90 degrees with them. Okay, clear? Right. Now, we will study different cases. Work done by constant force and variable force. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫోర్స్ మారలేదు, అప్పుడు వర్క్ డన్ ఎలా వేస్తారు చూడండి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు, when force is constant, you can simply go W is equal to F dot S. That means Fs cos theta. This is work done by constant force, when force is not varying. Okay? Now suppose if force is varying, for example, say ఒకవేళ ఫోర్స్ మారుతుంది అనుకుందాం, అప్పుడు మీకు వర్క్ డన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ ఈజ్ వేరింగ్ లైక్ దిస్, వేరియబుల్ ఫోర్స్. Okay, you can see here force is varying and this is displacement. On x-axis displacement, force is varying, you can see. Then how you will get work done is got by integrating F ds from S1 to S2 or x1 to x2. Or in other way, you can get area under the curve. You can also got by area under the curve. Suppose if it is top portion above x-axis, it is taken as positive. Suppose it is below, for example, like this. Suppose below x-axis, then the work done is taken as negative. Then total work is got by positive plus minus negative. That is the net work done by the whatever variable force. So when variable force ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయకూడదు. Either you have to go integral dw f dx or f ds or f dr from s1 to s2 or x1 to x2 or y1 to y2. Okay, so this is how you can calculate work done by variable force. Okay, now let us go to the next case. Right, so we have studied about different cases, work done by constant force, work done by variable force. Okay, now we will be studying about conservative and non-conservative forces. ఏం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు conservative and non-conservative forces గురించి చదువు. Let us discuss about conservative and non-conservative forces. Now, how can you define conservative and non-conservative? See, generally, conservative forces means, best example is gravitational, spring force, electrostatic force. These are the best examples for conservative forces. ఏంటంటే gravitational force, spring force, electrostatic force in second year. Okay, electrostatics. Now, what is conservative? See here, for example, let us take 2 points, namely A and B. Let us take 2 points, namely A and B. Now I have to go from A to B. So I can go in this way, or I can go in this way, or I can go in this way. Now here 3 cases are work done in first case, work done in second case, work done in third case. That means in conservative forces what happens is work done first case is equal to work done in second case is equal to work done in
Third case. That means it depends upon initial and final point, but not on the path. Conservative force అంటే ఏంటి? వర్క్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్ళినా మీరు ఇలా వెళ్ళినా మొత్తం టోటల్ వర్క్ అంటే W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W3. ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ మీద, అంతేగాని పాత్ మీద మాత్రం ఆధారపడదు. అదవుతుందా మీకు? సో ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాత్. కన్జర్వేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. సో ఒక్కసారి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం ఏం చెప్పాం ఇప్పుడే? డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్, నాట్ ఆన్ ద పాత్. సో వర్క్ డన్ బై ఫస్ట్ వే, సెకండ్ వే, థర్డ్ వే, ఆల్ ద వర్క్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్. నౌ లెట్ us see that one by giving some example for conservative forces. సో దానికోసం నేను ఒక చిన్న ఫిగర్ తీసుకుంటాను. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రావిటేషన్ అని చెప్పాను కదా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is an inclined plane. Suppose this is an inclined plane. Let the angle be theta. Let this point be A, B and C. Let a block having mass m is inclined. Let this is the weight component, weight of the body, and these are the components. And this is a normal force acting in. This is again theta. This is component mg cos theta, and this is mg sin theta. Now this block is resting on the inclined plane, which is making an angle theta. For example, అనుకోండి ఇప్పుడు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, పాత మీద కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ పాయింట్. అంటే నేను ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలి. ఐ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ ఏ టు సి. సో ఐ కెన్ గో లైక్ దిస్, ఏ టు సి. Let this displacement be some s. I can go A to C like this straight away, or I can even go A to B and B to C, because ఇది దేని మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పాను? పాత మీద కాదు. కన్జర్వేటివ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ద ట్రిప్, టోటల్ ట్రిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇన్ ద టోటల్ ట్రిప్ work done should be equal to 0. Then only it is called as conservative. So now I will try to prove that one. Now I can go either A to C or A to B, B to C. Okay. Now I'll do A to B. I'll be going A to B. Okay. Now suppose gravitational force. Now taking example, W is equal to mg. So when I'm going A to B, what is the angle? 90. Displacement in this direction. So what is work done? Work done from A to B is equal to Fs cos theta. Fs cos theta అంటే ఎంత అవుతుంది? వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ A to B is equal to F అంటే ఎంత? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత? mg. డిస్ప్లేస్మెంట్ cos 90. రెండింటి మీద యాంగిల్ ఎంత? 0. సో cos 90 0 కాబట్టి వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్? 0. A to B. A to B వర్క్ డన్ ఎంత? 0. Now let us go from B to C. Work done from B to C. Okay. Now let us go from work done from B to C. B నుంచి C కి ఇలా పైకి వెళ్తున్నాను. పైకి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది? వెయిట్ కిందకి, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి. వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్? 180 degrees. Therefore work done is equal to negative over here, that is minus W into S. Okay na? So that is equal to minus mg. Suppose his height is say h, mgh. సో B నుంచి Cకి వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? మైనస్ mgh. ఎందుకు? వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉన్నాయి, రెండు ఎలా ఉన్నాయి? యాంగిల్ 180 degrees. సో దిస్ ఈస్ ది పార్ట్, బీసీ పార్ట్. సో ఏబి ఏమో 0, ఏబి వర్క్ ఏమో 0, బీసీ ఎంత? 0 మైనస్ mgh, దట్ ఈస్ మైనస్ mgh. ఇది ఒక ట్రిప్ అయింది. అంటే ఒక నుంచి ఏ నుంచి సికి వెళ్ళి మళ్ళీ సి నుంచి వెనక్కి రాదు, వద్దాం. అప్పుడే కదా మనం ప్రూవ్ అవుతుంది. టోటల్ ట్రిప్లో వాట్ ఇస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ టోటల్ ట్రిప్? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని చెప్పాం. నా ఫ్రమ్ సి టు బి. ఓకే, సి టు బి వస్తుంటే ఎలా అవుతుంది? వెయిట్ కిందకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకే. దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ కిందకే, దట్ ఈజ్ mg. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా కిందకే, సేమ్ డైరెక్షన్. సో mgh and positive work done. Positive, that is mgh. This is positive because weight is downward direction, displacement is also downward direction. Both are in same direction, positive.
Now again from B to A, I'll write here, work done from B to A. Again if you see B to A, again what happens, see, weight acting downwards, angle displacement 190 degrees. Again work done is equal to 0. So what is the total trip work done? Minus mgh, A to B 0, B to C minus mgh, C to B plus mgh, B to A 0. So total work ఎంత అవుతుంది? Minus mgh plus mgh. ఎంత వచ్చింది? 0. This proves that it is a conservative force. ఏంటది? Gravitational force. Okay? So gravitational force conservative కాబట్టి ఏమైంది మనకి? టోటల్ ట్రిప్లో మొత్తం వర్క్ ఎంత అయింది? 0 వచ్చింది. It depends upon initial and final path, not initial and final point, please. Sorry, it depends upon initial and final point, not on the path. So that type of force is called as a conservative. I have given the example also: gravitational force, spring force, and also electrostatic force. Right, just now discussed about conservative force, that is best example gravitational force. Now let us see what is non-conservative forces. See, non-conservative force వచ్చినప్పటికీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఎయిర్ డ్రాగ్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదా ఎయిర్ డ్రాగ్. ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేదా ఎయిర్ డ్రాగ్. Now, how can you prove that frictional force is a non-conservative? Non-conservative force lo మనం ఏం చెప్తున్నాం? Conservative ఏం చెప్పి depends upon the initial final point but not upon the path. Non-conservative forces లో ఏం జరుగుతుందంటే it depends upon the path. Non-conservative frictional force or air drag depends upon not initial final point, depends upon the path. If path changes, work also changes in non-conservative. So for example, let us take frictional force. Frictional force తీసుకున్నాం. Now let us see in this body. This block having a mass m resting, components mg cos theta is the component, horizontal, vertical component mg sin theta. Now what is the frictional force? When the block is moving in this direction, friction will be acting in opposite direction. What is frictional force? Frictional force Fk is equal to mu kn when the body is moving. So Fk, kinetic frictional force, even though the friction is not over, please take it as granted, because in next chapter we will be dealing about friction chapter. So but now you take it as granted what is frictional force and other thing. So friction is always a opposite force. It acts between the relative motion of the two bodies. So ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రిక్షన్, దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? Fk is equal to mu k into n. mu k అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్. సో ఈ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫ్రిక్షన్ ఎంత? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ mu k, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఇంటూ నార్మల్. వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్? mg cos theta. What is normal force? mg cos theta here. Clear? So finally the frictional force acting downward direction is how much? Fk is equal to mu k into mg cos theta. Suppose if mu k is given as, say for example 0.1, you can apply that value also. Fk is equal to 0.1 into mg into cos theta. If angle is also given, you can apply the angle value also. So like this, the friction force will be acting in downward direction along the motion. See, motion is this direction, friction is this direction. Suppose the body is coming down, friction will be in opposite direction. Now what is work done here? Work done by the friction. Work done by the friction is given by force into displacement. Force అంటే ఇక్కడ ఏంటి? Frictional force into displacement. Friction ఏమో కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, displacement పైకి. So both are in opposite direction, that is minus Fk into S. That is work done by the frictional force is equal to minus frictional force, that is minus mu k mg cos theta. Frictional force into displacement into S. So this is the first case when the body is going in upward direction. Okay, now let the body is coming downward direction. Now కిందకు వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఏబిసి. సి నుంచి ఏ, ఇందాక ఏ నుంచి బికి, ఇది ఏ టు బి. ఇప్పుడు బి మళ్ళీ సి నుంచి ఏకి వస్తుంది. నో వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్? అగైన్ కిందకు వస్తుంటే ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సేమ్ ఫ్రిక్షన్ మారదు, సేమ్ దిస్ ఓన్లీ. బాడీ ఈస్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్, ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్, అగైన్ సేమ్ నెగిటివ్ వర్క్.
సో మైనస్ µkmg cos theta ఇంటూ అగైన్ డిస్టెన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటైంది, ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాను, సి నుంచి ఏకి వచ్చాను. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ట్రిప్? 0 అయిందా? అవ్వలేదు. చూడండి, దిస్ బికమ్ 2 టైమ్స్ మైనస్ µkmg cos theta ఇంటూ ఎస్ మైనస్ మ్యూకే అంటే ఎంత అవుతుంది, మైనస్ 2 µkmg cos theta ఇంటూ ఎస్. రెండు ప్లస్ చేసేయండి, అర్థమవుతుందా? µkmg cos theta ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ µkmg cos theta 2 times. So 2 µkmg cos theta into s. So చూడండి, here work done is not equal to 0. So this is a non-conservative force. See here, this is a non-conservative force. This is a non-conservative force. That means here in the total trip, work done is not equal to 0. See here, just now I spoke about non-conservative forces. So in non-conservative forces, I think a small mistake just before I've done, that is, the work done in complete trip is equal to, in conservative it is equal to what you have done. In conservative, it depends upon initial and final path, not about the initial and final point, not about the path. But in non-conservative force ఏమవుతుంది, ఇక్కడ పాత మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పాత మారితే వర్క్ మారుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ 0 వచ్చిందా? రాలేదు. See, work done, you got it 2 times. That means in non-conservative forces, in total trip, work is not equal to 0. Not equal to 0 here, not equal to. 0 కాదు, work is equal to 0 అని చెప్పుంటాను. 0 కాదండి, ప్లీజ్. ఓకే, సో in a non-conservative forces like frictional force or drag force, air resistance, work in a total trip is not equal to 0. Where in conservative gravitational force, total trip లో 0 వచ్చింది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టోటల్ ట్రిప్ 0. 2 times we got, 2 times µkmg cos theta and ds. Okay, so this is about conservative and non-conservative forces, please. Now let us go further. Now after this is the end of, I think, work done by force, work done by gravity, work done by conservative, work done by non-conservative force. Once again I am repeating, in conservative forces, that is gravitational force, work done in total trip is equal to 0. It depends upon initial and final point, does not depends upon path. Gravitational, electrostatic force and spring force. In non-conservative forces, you can see drag, that is air drag, air resistance, and we discussed here. In this, what happens? It depends upon path. In non-conservative force, ఏమైందంటే ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ కాదు, పాత మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. అంటే పాత మారిపోతే వర్క్ మారిపోతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ టోటల్ ట్రిప్లో వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఐ మీన్ వర్క్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమైంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కన్జర్వేటివ్లో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు కేసెస్ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కన్జర్వేటివ్లో టోటల్ ట్రిప్లో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వాల్యూ యూర్ గెటింగ్, పాత మారిపోతుంది కదా, వాల్యూ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాను, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సు, డ్రాగ్ ఫోర్స్, ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సు, ఓకే, స్ప్రింగ్ ఫోర్సు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్పాను కన్జర్వేటివ్. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ఎనర్జీ. ఇక్కడతో వర్క్ అయిపోయిందండి. ఎనర్జీ. నౌ వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ? ఎనర్జీ అంటే ఏంటండి? కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ? కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. సో ఎనర్జీ మీన్స్ హియర్ కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. Energy means capacity for doing work. So we are discussing about energy, capacity for doing work. That is energy. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలిసింది? వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఎనర్జీ ఉంటే పని చేయగలం, పని చేస్తామంటే లోపల ఎనర్జీ ఉంది. సో అందుకే యూనిట్స్ కూడా రెండింటికి ఒకటే. వర్క్కి ఏవైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఎనర్జీ కూడా సేమ్ యూనిట్స్. MKS unit joules, CGS units ergs. Okay.
Now energy again, how many types? Two types, potential energy, kinetic energy. Energy is again two types, potential energy, kinetic energy. What is potential energy? Potential energy అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్రౌండ్ అండి, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఈ బ్లాక్ ఇక్కడి నుంచి నేను కొంత పైకి తీసుకెళ్ళాలి, వేర్ టు సర్టన్ హైట్ h. If I have to take a block from ground level A to B over a displacement of height h, then I have to do some work, కొంత పని చేయాలి. ఎంత పని? W is equal to, what is force here? Weight of the body, weight dot displacement ఎంత? h. So ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి? mg into, because this is a vector again, so W is equal to mgh. So weight is acting downward, displacement in upward direction. Weight is downward, displacement upward direction. So here you can take negative work, of course. Weight కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంది, both are not same direction, so therefore work is minus mgh. సపోజ్ అక్కడి నుంచి బ్లాక్ కిందకి వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు వెయిట్ కిందకే ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకి ఉంది, then the work done is positive. You have discussed in gravitational force. Okay, so potential energy means energy possessed by the virtue of its state with respect to the center of mass of the body. How to define PE, potential energy? Potential energy is the energy possessed by the virtue of its state or position with respect to the center of mass of the body. ఇప్పుడు కూడా దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, నా ఇంక ఎగ్జాంపుల్స్కి వచ్చినప్పటికి చాలా చెప్పుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇన్ ద ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, బిల్డింగ్ పైన ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ వాటర్ విల్ బి దేర్, దట్ వాటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Stretching a metallic wire, that wire will inside, it will be having potential energy. So all these are examples for potential energy. Now let us go to KE, kinetic energy. Now what is kinetic energy, KE? See, second case, KE. See, generally kinetic energy equation is half mv square. M is mass of the body, v is the velocity of the body. Kinetic energy and energy possessed by the virtue of its motion. Okay, it is energy possessed by the virtue of its motion. దాన్ని మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఏ మూవింగ్ ట్రైన్, ఏ రన్నింగ్ బాయ్, when a ball is thrown from one place to another place, a river flowing, all these are examples for kinetic energy. And please make a note, kinetic energy cannot be negative because it is half mv square kabatti it is always positive. Whereas potential energy can be negative. Potential energy can be, just now I told you, when the body is going upward direction, weight downward, displacement upward, minus mgh. Coming downward, mgh, positive. And the expression is nothing but half mv square. The expression for kinetic energy is half mv square. Now we have kinetic energy as half mv square. In before chapter Newton's laws we discussed about momentum, mv. Now from this, what is velocity? P by m is equal to v. Substitute this value here, half into m into v entandi ikkada p by m whole square. Therefore E is equal to 1 by 2 into m into p square by m square. So ఎంత వచ్చింది? p square by 2m. This is the relation between kinetic energy and momentum of a body. Momentum kinetic relation ఏంటి? E is equal to p square by 2m. E is equal to, kinetic energy is equal to momentum by mass. Energy ki, momentum ki, mass of a body ki relation from the kinetic energy equation. Clear? Right. Right. So now just now discuss about what is energy. Energy is the capacity for doing work. Energy again two types, potential energy, kinetic energy. Potential energy means energy possessed by the virtue of its state or position of strain with respect to the center of mass. I have given so many examples. In the same way, kinetic energy also discussed
It is energy possessed by the virtue of its motion. Examples also were discussed. Relation between kinetic energy and momentum also were discussed. And last part of this one is power. Now what is power? Power generally indicated with P. It can be written as W by T. That means rate of doing work is called as power. Work and enti already discuss chesam. F dot S by T. Okay na? What is work? Force into displacement. And what is S by T? Displacement by time and enti velocity. Okay na? So therefore power nela rayachu, either you can write F into S by T or simply F dot V. That means power is also scalar. That's why it can express a dot product of two vectors. That is force dot velocity. Either you can write W by T or F dot S into T, because S by T is equal to V kabatti. Here S by T is nothing but V again. Therefore I will write it here. Since S by T is equal to V, velocity, rate of displacement. Therefore power can be expressed as dot product of velocity. And units, what are units of power? Units of power are, after the scientist James Watt, so the unit MK's unit are simply watts. It is named after scientist James Watt. Okay na? Sometimes it will be given kilowatt. 1 kilowatt means 10 cube watts. Megawatts 10 power 6 watts. So you can convert the factors here. kW means kilowatt, 10 cube watts. Megawatts means 10 power 6 watts. Milliwatts 10 power minus 3. Microwatts 10 power minus 6. Milli is 10 power minus 3 and micro is mu, that is 10 power minus 6. So like this you can also explain the power. And one more thing in this chapter, in numericals we will be facing, that is efficiency. The last term will be coming as efficiency. ఇందులో ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నాడు ఎఫిషియన్సీ ఈటా. ఎఫిషియన్సీ అంటేనే ఏంటి? అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఇప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అదే రావచ్చు. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఎంత వర్క్ డన్ అవుట్ సైడ్. ఇన్పుట్ మీన్ హౌ మచ్ పవర్ యూఆర్ గివింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫిషియన్సీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్టైమ్స్ విల్ బి గివింగ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫిషియన్సీ 50% అంటాడు. 50% అర్థం ఏంటి? 50 by 100 అంటే ఎంత? హాఫ్. 50% అంటే ఎంత? 50 by 100 is half. So half is the efficiency. Efficiency of the pump. ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ పంప్ అంటాడు. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. ఓకే. అండ్ వర్క్ డన్ యూ ఆల్రెడీ నో. W is equal to పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే mgh by time. Work done by time. This is again equal to your power. So these are the formulas we'll be using in numericals in calculating the value of power and also efficiency. Efficiency అంటే ఏంటి? Output power by input power. Power formula ఒకటే, that is W by T. mgh, pulling water from a well, potential energy. Rate of doing work, power. So you can calculate the power. So this is the formula we will be using for efficiency, and also we will be applying in the numerical problems. Okay, clear?